press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about importance of plants and also we discussed about photosynthesis. Photosynthesis means the process in which green plants prepare their own food by using water, air means carbon dioxide, sunlight in the presence of chlorophyll. See, this process is called what? Photosynthesis. Okay. See, during photosynthesis, plants prepare food in the form of sugar and it gives out oxygen to surrounding or in atmosphere. Okay. It's about the photosynthesis process we discussed in the last session. Okay. Yes, today we are going to discuss about leaf and parts of a leaf, and also we are going to discuss about how plants use their food. Okay. First we are going to discuss about what? Leaf. See, normally ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಲರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೌನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫುಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಬ್ರೌನಿಗಿಂತ ಫುಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ plant. Leaf is main part of a plant, isn't it? Why? Because green leaf only prepare food for the plants, isn't it? So green leaves is very important and it's main part of a plant. Why? Because leaf prepare food for the plant. So that's why we call leaves are food factory or kitchen part of the plant. Okay. What we call the leaf or food factory or kitchen part of the plant. Why do we call leaves are food factory or kitchen part of the plant? Because leaves prepare food for the plant. So that's why we call leaves are food factory or kitchen part of the plant. Okay, understood? Yes, in our surroundings we can see different types of plants, isn't it? So different types of plants we can see in our surroundings. There are many plants in our surroundings. Rose plant, coconut tree, mango tree, peepal tree, banana tree, and some flowering trees and some vegetables like a tomato, brinjal, chili. See, we can see different types of plants and trees we can see in our surroundings, isn't it? Yes. See, all the plants have same type of leaf? No. Different plants have different types of leaves, but all the leaves, some are green in color and some leaves are in a non-green color. So about that thing we will discuss in unusual plants. So now unusual plants topic nalli ನಾವು non-green plants ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡೋಣ. But now we are going to discuss about green leaf plants. So ನಾವು green leaf ಇರೋ plants leaves ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು discussion ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
See, normally leaf is a main part of a plant. We call leaves are a food factory or kitchen part of the plants. Why? Because leaves are prepare food for the plants. We can see different types of leaves in different plants, isn't it? Different plants have different types of leaves. ಓಕೆ ಎಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೀಫ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ನೇಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್, ಈ ಲೀಫ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ಲೀಫ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ಅಂತ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು? ಬನಾನಾ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್, ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ಎಲೆ. ಓಕೆ, and next one, see, you just try to identify this leaf. Yes, this one is guava plant leaf. So idu ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಎಲೆ. Okay, next one, see, this one leaf is people tree leaf, ಅಥವಾ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ. Okay, yes, we can easily identify ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ some leaves are broad and ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್, ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶಿ, isn't it? So we can see different types of leaves in different plants, isn't it? It's understood? So you just observe rose plant leaf. See, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಸ್ಪೈನ್ಸ್, ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ different plants have different types of leaves, isn't it? Okay, yes dear students, you just collect different types of leaves, you just name them. So different types of leaves na collect ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ಸು ಇದೆ ಲೀವ್ಸಿಂದ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀವ್. ಎಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. Main vein or mid rib. So this one is what? Main vein or mid rib. See this one? Smaller vein. Smaller vein. This one is leaf blade. Okay. Next. See this one?
stalk. See, the picture is what? Parts of the leaf. Yes, don't forget to write the name of the diagram. So ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲಾದ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೇಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೇಮ್ನಾಗಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಕೊಡ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಫ್. ಎಸ್, ನಾನೀಗೊಂದು ಲೀಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ stalk. So what we call this one? Stalk. See, this stalk attach the leaf to the stem. So ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀಫನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, for example, see this one part is called what? Stalk. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡ್ಡಿನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಲೀಫ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್. What we call this one? See, the broad part is called what? Leaf blade. So ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಈ ಲೀಫಿನ ಬ್ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ leaf blade. The flat surface of the plant's leaf is called what? Leaf blade. Okay, next one is a midrib or a main vein. See, midrib or main vein, see this one is the make the partition of the plant's leaf. So normally ಈ midrib ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ನ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಫ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೀಫ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ midrib or a main vein. See, this one main vein helps to carry food, water and minerals. It's ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೇನ್ಸು ಫುಡ್ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇನು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಶಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೇನ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ ವೇನ್. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ವೇನ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಆರ್ ಎ ಮೇನ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ವೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ or transport substance. Which one? Food and minerals and water. So food, minerals, waterನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೇನ್ಸು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸಿ ರೂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಲೀಫ್ ಥ್ರೂ ವೇನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೀಫಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೀಫಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವೇನ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ವೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Subvein or a smaller vein. We call this one as subvein or smaller vein. See, this one subvein and smaller vein is also helps to carry or transport substance.
ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ವೇನ್. ಸಿ ಮೇನ್ ವೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಮೇನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೀಫಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ, ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ವೇನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇನ್. Okay, understood? Yes, this one is a broad flat surface is called a what? Leaflet, and main vein or a mid rib is, and also sub vein or a smaller vein is helps to transport substance, and this one stalk is helps to attach the leaf to the stem. Okay, next one is the main part, that it is stomata. Which one? Stomata. See, stomata. So stomata ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀಫನ್ನು ಬಿಲೋ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಲೀಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and smooth surface irutte. You just observe, say upper surface is dark green and smooth surface, but lower surface is lighter than upper face. So upper face ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ observe. So its upper surface is a dark in color, but a lightest backward surface is lighter, so it's a lighter than upper surface. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಟೈನಿ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? Microscope. It's a very tiny hole. We cannot see the stomata with our naked eyes. What we have to use? We use microscope to see the stomata. Okay. Next one is about. See this stomata, you know. See this stomata is helps to absorb what? Carbon dioxide. It helps to absorb carbon dioxide. Why? Because to process of photosynthesis. Photosynthesis ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? They need what? Carbon dioxide. See this stomata absorb carbon dioxide from surrounding, and it helps to prepare food for the plants. Okay, see what we studied about today. So we studied about the parts of leaf. There are many parts in leaves. See the stalk. See the stalk helps to attach the plants to the leaf, and then main vein is helps to transport water and minerals and substance, and smaller vein or a sub vein is also helps to transport what? Water, minerals and food. And this one a flat surface or a broad flat surface is a leaf blade. Okay, next we are going to learn about how plants use their food. So ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. How plants use their food? How do plants use their food? So it's very important, isn't it? So you know,
In the living things, only the plants prepare food for the plants, isn't it? So plants ಮಾತ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು, isn't it? ಎಸ್, ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. It is used to get energy. It is used to get what? Energy. As you know, plants prepare food in the form of what? Sugar. See, plants are prepare food in the form of sugar. See, it is used in the ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್? ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಯಾಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, to grow, for strength, to run, to jump, to do vital activities. We need energy, isn't it? So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಎನರ್ಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, isn't it? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಥರ ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, next point. Some of the food is used for growth. For growth. Okay, see, it's very important for living organisms. See, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಲೈಫು? ನಾವು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ದೇ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಸಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Extra food is stored in the form of starch in leaves. As extra food is stored in the form of starch. In the form of starch.
ಸಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು. Some food is used for get energy and some food is used for growth, and extra food is stored in the form of starch. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಈಗ ನಮಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ in leaves, some plants leaves, okay, and in some plants stem, and some plants roots also store food for the plants. See, in the form of starch. See, some plants leaves, example cabbage. See, cabbage, it's a leaf. See, it's a store food in the form of starch. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಡು ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಪೈನಚ್, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಈ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪಲಾವ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಲೀಫ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಲೀಫ್, ನೋ ಸ್ಪೈನಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ and lettuce. See, these plants are store their food in leaves, and some plants store their food in stem. Example sugarcane, isn't it? Sugarcane store their food in stem. So sugarcane stem alli food na store madidre. Next potato. See, potato they store their food in stem. And next one is root. See, some plants store their food in roots in the form of a starch. Okay, example carrot. Next turnip, and then beetroot. See, these plants they store their food in roots in the form of what? Starch. Okay, see, some plants they store their food in vegetables. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. See, mango tree store their food in fruits. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗುವಾ, ಆ್ಯಪಲ್. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಸೀಡ್ಸ್ also store their food. So some plants are store their food in seeds. So seeds ಅಲ್ಲಿ peas, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ we discussed about plants leaf, isn't it? So different plants have different types of leaves, isn't it? See, when we say them, we call the plants leaves or food factory or kitchen part of the plant. Why? Because leaves are prepare food for the plant, isn't it?
And next we discussed about parts of a plant leaf. See, there are many parts in a leaf. Stalk, see this stalk is helps to attach the leaf to the stem, and then main vein or a midrib is helps to main vein, and sub veins are helps to transport substances like food, minerals, and then water. And then leaf, broad flat part is called a leaf blade, and then upper surface is a dark in color and lower surface is a light in color when we compare to upper surface. And then we discussed about stomata. See, the stomata is commonly occurs is in a lower surface. Okay, see, some plant leaves are very useful to us because we use some plants leaves as a medicine, and some plants leaves are used for cooking food, isn't it? So ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಫ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ what cooking purpose. So now cooking alli ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Coriander, mint, spinach, see these all leaves are used for cooking purpose. Okay, next we discussed about how do plants use their food. So food prepare ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ. See, normally plants prepare their own food in the form of sugar, and in the time of photosynthesis produce food that is in the form of sugar, and it gives out what? Oxygen. Okay, see, the plants use the food in the number of ways. So number of ways nalli adu use ಮಾಡುತ್ತೆ. Some food is used for energy, and some food is used for growth, and some food is extra food is stored in the form of starch in the part of leaf, stem, root, vegetables, seeds, fruits. Okay, yes, thank you my dear students.